Haii NIEC Fellas. Sama Hervin lagi dan Arnen. Nah sekarang setelah berapa lama kita tidak nongol di semester ini, kita ada lagi. Tapi hari ini Hervin mau ngikutin English course di sini ya. Iya. Oke. English course ini penting banget buat diikutin buat semua siswa NIEC Indonesia yang pengen lanjutin sekolah ke luar negeri. Kenapa? Karena kemarin Hervin bingung kan, takut juga kan. Kalau English course itu seringkali jadi momok gitu ceritanya. Jadi membuat NIEC Fellas ketakutan, kayak ngerasa mau pergi ke luar negeri kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana nih, gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang awalnya juga harus dipikirin. Nah sekarang di NIEC Indonesia kita punya satu dosen atau guru yang bisa ngajarin English course. Oke banget. Dan juga jangan khawatir kalau kalian nggak tinggal di Bali, kita juga punya guru-guru bahasa Inggris yang ada di cabang-cabang yang lainnya. Jadi tinggal datang aja ketemu sama konsultan kalian, so NIEC Fellas bisa tahu, bisa belajar bahasa Inggrisnya. Hari ini Hervin bakal experience itu ya Hervin? Benar, ini hari pertama dan semoga setelah yang mengikuti Hervin bakal dapat banyak ilmu ya dan lebih pede lagi pastinya untuk nantinya belajar di luar negeri. Yes, oke, let's go. Let's go. Talking about numbers and data, we connect it with connecting words, and then Oke NIEC Fellas, hari ini kita lagi sama Mr. Jason Hervin. Mr. Jason ini adalah salah satu dosen kita atau pengajar kita yang bisa bantu kamu untuk belajar bahasa Inggris langsung. Dia punya a lot of experience dalam teaching studentsnya kita dan pastinya helpful banget untuk membuat Inggrisnya kamu menjadi super. Oke. Pertanyaannya silahkan. Oke, siap. Hello Jason, how to improve my English skill? Can you help me? okay. Well, I think the first thing is to have self-confidence. Okay. So, for example, some people they can speak English, but they're not confident to keep on trying. So, the first thing is a psychological thing. You have to be confident in yourself. Yeah. With confidence comes practice. Practice is the second important point where you must practice more and more every day. I think sometimes you can watch YouTube videos, movies, practice with your friends. So those are the two top things that I would recommend. Number one, be confident. Number two, practice a lot. Agree, I think agree banget Iya, tuh, setuju Hervin. banget. Karena orang kita biasanya kalau udah ketemu bule kayak gini udah ketakutan gitu kan. Aku mau ngomong apa ya? Iya Oke. sih, emang terkadang kan kita agak susah juga kan untuk praktis. Tapi nah, kita tuh ada di lingkungan yang terkadang ketika kita belajar bahasa Inggris, mereka tuh nilai kayak, ih berlebihan banget sih, aneh banget sih. Nah itu kayak Logatnya kok Iya, Inggrisan gitu ya. kok bahasa Inggris banget sih. Nah itu kan yang kadang buat kita jadi susah untuk berkembang kan. Iya, betul. Itu gimana sih Pak? Biasa Bapak ada. Oh kalau dari saya ya, oke. Kamu mesti know apa tujuan kamu kan, karena kamu memang perlu banget bahasa Inggris itu. So yaudah, hempaskan aja tuh orang-orang yang ngomong begitu. Hempaskan ya. Okay, and Jason, how about the IELTS preparation? Well, first of all, preparation is essential. It's very important. Some students believe that they can just turn up and do the test. I recommend always preparation. So, there is a course that you can do. 20-hour course. It's a very quick course. It gives you everything you need to know, and it's condensed in 20 lessons. Some people believe that they need more time. So it's really up to the student. I have some students that can do the 20 hours and are confident to do the test. I have some students that do the 20-hour course and then they practice at home and maybe take the test in maybe a couple of months' time. So it really depends on the student. Okay. So do you think Indonesian student currently, like high school, normal high school student, do you think the English is good, or do you think like a lot of people are behind? Okay, I think that generally speaking, most Indonesian students in my experience are, can I say, at a good level. I wouldn't say they're behind, they're at a good level.
like I said before, a lot of them lack confidence, Okay. especially in the speaking. I don't know why that is. I try to encourage my students to be more confident, to speak. Just say what you need to say. If you make mistakes, it's okay, because mistakes is a process of learning. So, yeah, I think Indonesian level is quite good actually. Okay. So look, could be because when we speak to a lot of students, feel like they're so behind. That's why they're worried if they're going abroad. Yeah. That's negative thinking, so they need to change So that. crush that. They've got to crush that. It's not good to have a negative thinking before you take a course or before you study. You have to always think, I can do this. Yes. I can always do this. Yeah. Okay. Iya benar juga sih. Important. Kadang kita belum apa-apa udah negatif thinking dulu ya, aduh Yeah. aku kayak nggak bisa deh nih kayak gitu ya. Oke, bagus banget sih, seru sih Pak. Yeah. Jadi kayak mungkin juga menjawab buat NIEC Fellas semua di rumah yang udah punya ketakutan, belum mencoba nih, tapi udah takut duluan. Padahal ternyata semua bisa diatasi. Ya, dan sebenarnya menurut Jason sendiri aja skill kalian atau English Indonesia kebanyakan Udah udah cukup sangat bagus, iya. Cuma tinggal diasah sedikit aja. Benar. Oke, NIEC Fellas, segitu dulu episode kita hari ini bersama juga Mr. Jason. Dan sampai jumpa di episode kita selanjutnya. We believe in Dreams and can succeed. Bye. Bye.